એક કામ કર્યું ને હાલો હમ હિન્દી તો નથી કીધું હાલો એક મિનિટ હિન્દી જસ્ટ મિનિટ હાલો ઓકે હમ મને ફોન હતો એને ના પડતી હતી હું મીટિંગમાં છું કાલે વાત કરીશ તમારી સાથે હમ. So I think these all questions are solved, right? Right? These all questions were solved yesterday. I don't remember. Yeah, I remember it. And we are here. The 23 to 26 will be will un શું કેવું આ એટલા ક્વેશ્ચન બાકી છે અને શું કેવું 23 to 26 will not solve yet. We haven't solved those questions. Those questions are remaining. They're yet to be solved. Yes, yet to be solved. YET, yet to be solved. Yet to be solved. તું have નો બોલો have not be. ये કહેવાય these questions have not been solved. Okay, have not been solved. એટલે in future થશે. Okay, અત્યાર સુધી એ નથી થયા solve. Have not been solved. Been. Got it. So what service was provided by the company in the New Zealand experiment? Which only one word. Which service will provide the New Zealand company in experiment? Service they provide હતું તો ખરા ક્યાંક. Start from beginning. Okay. However, seven employees the New Zealand company would work out. Informations experiment to provide. પછી તો કે ન્યુઝીલેન્ડની વાત નથી આવી. What service was provided by the company in the New Zealand experiment? This paragraph talks about the New Zealand experiment. That is true. Look at the first sentence. However, a recent experiment certainly challenged this idea. So this sentence introduces a new concept. Yes. Right. This first sentence is just the only purpose of this sentence is to introduce a new experiment. Yes. Pachi employees at the New Zealand company involved. This sentence talks about what happened before and what was happening during the experiment. Six was conducted at this firm, and what does this firm do? Sold insurance for more than 6 decades. E badi information છે. Pachi, now we are talking about the conclusion. 78% of people were able to strike a balance between their work and life. 54% e pati gyu. Pachi, now we are talking about the details of the experiment. So 240 employees were there. What did they do? They filled out various surveys before the experiment and after the experiment. What did those surveys provide? Those surveys provided some information. So this is all about the experiment. Pachi, the employees themselves worked out how all these necessary. So what did the employees do? They were given 32 hours of work week. So how did it benefit them? So here we have a conclusion. This Dr. Hannah Graham reached to a conclusion that these positive results stemmed from
the He freedom that said. these employees enjoyed. તો આમાં તો ક્યાંય એવું તને સર્વિસ જેવું દેખાય છે? ના એવું કે પ્રોવાઈડ તો નથી The કર્યું. question is, what service was provided by the company in New Zealand experiment? ના આમાં મને નથી દેખાતું બટ નથી દેખાતું? સર્વિસ ક્યાં Service. પ્રોવાઈડ Okay. Let me rephrase the question. What service was provided by the company? So this in the New Zealand experiment. એક સર્વિસ હતી ઉપર ઉપર કઈક ઇન્સ્યોરન્સ ની હતી. About manager the 5 experiment certified like a firm which has sold insurance more than 6 decades. 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 એક આ સર્વિસ છે બરાબર? Yes. This could be a probable answer. We are not sure because the paragraph Yes. F also talks about the New Zealand experiment. So Yeah. this could be an answer. I'm not saying that this has to be an answer, but this is a probable candidate. Yes. One of them insurance. One is insurance and second service is provided by company. It is provide information for study. Okay. So Is this service provided by the company? Read the entire sentence. 240 employees at Certified Life completed surveys at the beginning and end of the experiment to provide information for study. study. So, what do you think? Is this service provided by the company or by the employees who have completed the surveys? Nah, it is that provided by employees, not company. And actually, it's not a service at all. To And the provide, service you're just looking at these two words and predicting that it could be a service. Well, to provide does hint that what follows could be a service, but it's not so in this case. You're just providing information for this experiment. That's all. It's not a service. service છે નહીં. Ah, આન્સર તમે એક જ સર્વિસ દેખાણી ઇન્સ્યોરન્સ ની. okay, so for now, let us assume that insurance is the answer. Okay. Write it down. પણ ઈ આન્સર નથી બે મેચ થતો મારે. Why? હવે અહીંયા એમણે શું કીધું? What service was provided by the company in the New Zealand experiment? આ એક્સપેરિમેન્ટ ના કારણે મેચ નથી થતો. હવે Okay. એક્સપેરિમેન્ટ in the New Zealand experiment. So why is it not matching? Okay. Read the second sentence. Employees at the New Zealand company. So do you think the name of the company is New Zealand company? Which company are we talking about? Is it is the name New Zealand company? No. What is New Which Zealand? is New Zealand is a country. Yes. New Zealand is a country, and we are talking about a company which is situated in New Zealand. So which is that company? કેવું હતું? Certified Life. Yes. So Certified Life is the name of a company and it's located in New Zealand. So what is the question? What service was provided by the company? So this company, where is that company located? The company should be in the New Zealand experiment. So obviously, if you're talking about a New Zealand experiment, it must have been conducted in New Zealand. Yeah, I mean, We're talking experiment. about a company which is in New Zealand. So which is that company? That company is Certified Life. Okay, And got what it, kind got of it. services do they provide? Insurance. Insurance. So how, like, what was your reason for saying that this could not be the answer? Nah, got it. It 100%. It must be a insurance. Answer is must be a insurance. Okay. Or to What research method was used to gather data in the New Zealand experiment? મેથડ ની તો વાત નહોતી આમાં. Nothing. ના, survey at the beginning and end of the experiment to provide information. Is it not a method? So if we are performing an experiment, there could be many ways of doing an experiment. Suppose
you're a chemist, then what do? You mix chemicals together and do you perform experiments. I'm not very good at sciences, but mm. Hello, hello, connection queue. Hello. I'm not able to hear you. Hello. Yes. Okay. So Hmm. what I was saying was that there could be many methods of conducting experiment. You could go in a lab and do something physically. You could just sit at your desk and ponder over the question at hand. You can ask people to fill out surveys. So those are various methods of doing research. So which method did these people adopt? Hmm. હવે એમાં મેથડ કઈ રીતે કેવી એમ મને એ નથી સમજાતું. પણ શું એટલે શું નથી સમજાતું તું જો સપોઝ હા ક્વેશ્ચન શું છે? વોટ રિસર્ચ મેથડ વોઝ યુઝ ટુ ગેધર ડેટા ઇન ધ ન્યુઝીલેન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ. તો હવે ડેટા ગેધર કરવાની મેથડ ક્યાં છે? હવે એમણે શું કીધું? સર્વે કર્યો એટ ધ ઇન્ફોર્મેશન, પહેલાની ઇન્ફોર્મેશન કન્ડક્ટ કરી, એક્સપેરિમેન્ટ પછીની ઇન્ફોર્મેશન કન્ડક્ટ કરી. મેથડ ની ક્યાં વાત આવી? પણ એમને ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી તો ઇન્ફોર્મેશન શું છે? ઇઝ ઇટ કેન યુ સે ધેટ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ગેધર ડેટા? યસ, ઇટ્સ ગેધર ડેટા. ગેધર ડેટા આવી ગયું બરોબર. Experiment to provide information for the study, so they wanted some data, and to collect that data they had to do something. What did they do to collect that data? They do the They survey. asked their employees to what? Implementation workout. There were 240 employees and they were asked to do something so that these people had enough data. So Okay. what did they do? They do working 40 hours week and બીજું તો શું? ઇન્ફોર્મેશન પણ લીધી. એમને ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાની વાત છે. સ્ટાન્ડર્ડ 40 અવર્સ વીક હતું તો એને ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાને ક્યાં શું લેવા દેવા છે? એને શું કર્યું તે પૂછ્યું એટલે મેં તને કીધું તો એને શું કે કર્યું તો એ ખોટું છે. They work for 32 hours a week. They did not work for 40 hours a week. તો ઈ તો હાવ ખોટું જ છે. મને આમાં સમજાણું જ નહીં, આમાં મેથડ ની કઈ રીતે વાત એમ. પણ એમ નહીં, 240 employees હતા. 240 employees were participating in this survey, this experiment. They provided some information. એટલું તો મગજમાં ઉતરી ગયું કે હા એને હા એટલે માહિતી છે. આપી. તો ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી પહેલા અને પછી. ઇન્ફોર્મેશન આપી તો એટલો મતલબ ઈ થયો કે હાઉ ડીડ these people gather data? કે આ એમ્પ્લોઈઝે માહિતી આપી તઈ એને ભેગું કર્યું ને. હા
Hmm. So how, my question is, how did these employees provide that information to their employer or the people conducting the experiment? એવું એને શું Yeah. કર્યું કે એવું એને માહિતી મળી ઓલા લોકોને? એમણે એને શું એવું કર્યું એમણે એવું? the employees themselves work out how all necessary અરે tasks in માહિતી ઈ તો તું જો કાં એની આગળ વયો જાસ કાં પાછળ વયો જાસ, પણ ઈ સેન્ટેન્સમાં તને શું પ્રોબ્લેમ છે? ઈ સેન્ટેન્સ આખું ફરીથી વાંચ. okay મને ત્યાંથી the 240 employees at certified life completed survey at the beginning and end of the ઓકે, experiment to હવે provide પેલા તો પાછું એટ ધ બિગિનિંગ એન્ડ એટ ધ એન્ડ એટલે experiment પહેલા અને experiment પછી. પહેલેથી છેલ્લે નથી ને? ના, પહેલેથી છેલ્લા નથી. ઓકે, એક્સપેરિમેન્ટ પહેલા એમણે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી ફોર ધ સ્ટડી એન્ડ પછી આપી પણ ઇન્ફોર્મેશન. હું તને ઈ જ કહું છું, એને ઇન્ફોર્મેશન આપી, તને ઈ એકય વસ્તુમાં વાંધો નથી, પણ એને કઈ રીતે ઇન્ફોર્મેશન આપી? એમ આમ હાથો હાથ આપી, પેનડ્રાઈવમાં આપી, કઈ રીતે આપી? બોલીને આપી, લખીને આપી? હાઉ ડીડ દે પ્રોવાઈડ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન? કામ કરીને આપી. કામ કરીને આપી એવું ક્યાં લખ્યું છે? વેર ઇઝ ઇટ એવું રિટન? ક્યાંય નથી, ક્યાંય લખ્યું નથી એને હાઉ દે પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન ફોર ધ સ્ટડી. હવે એને ખાલી એટલું કીધું છે કે Okay, સ્ટડી માટે what એમણે did they do? What did they provided some information? So ફોર ધ સ્ટડી. they provided two different kinds of information. One information pertained to the situation which existed before the experiment, અને બીજું શું હતું? After આફ્ટર the ધેટ experiment. So we are talking about two different kinds of information. One at the beginning, one at the end. યસ. So what did these employees do before and after the experiment? એને શું કર્યું? You need to look for some verb, right? યસ. Noun તો હશે નહીં. We are talking about some activity. જોબ So જ છે. યસ. હા, so just focus on this sentence and identify verbs. The કમ્પ્લીટેડ is it બરાબર. is it a verb? 240 is it a verb? Employees No, verb છે, at preposition છે, certified life this is a noun. So completed, no, completed, is verb. completed is a verb, so that is indicative of some action. Yes. Then okay, what method? પણ પછી એક complete, big okay, completed, but completed big what? answer. Completed in itself does not make any sense. What did they Survey. complete? Surveys. They completed the survey. They completed the surveys. So now, Yeah. how did these employees provide information to the people who are conducting the By, experiment? by the survey. Yes, by completing surveys. તો સર્વે એટલે શું? કે તને કોઈ એક ક્વેશ્ચનર આપ્યું હોય, તું એના જવાબ આપ, એને સર્વે કહેવાય. They આમ help તો in મેથડ સર્વે એક મેથડ જ થઈ ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાની. Huh. So how do you gather information? Suppose you want to know what's the population in your city. So what do? You go to every house and you ask them a set of questions like how many people are there in your family, how many kids, how count the number of men, women, right? Yes. So a survey includes a set of questions and you ask those questions to so many different people to gather data. Hmm. So એ શું થયું? That's, isn't that a method? એક Yes. પદ્ધતિ છે ને માહિતી ભેગી હા, કરવાની. એ પદ્ધતિ છે. Yes. It is a method. અરે યાર મારા મગજમાં બેસતું જ નહોતું આમાં આન્સર, પણ આ રીતે ગોતવાનું થયું તો એક આ એક નવી ટેકનિક મળી આન્સર ફાઇન્ડ કરવાની. હા, મેથડ છે તો એ બરાબર છે. વર્બ ફાઇન્ડ કર્યા મેથડ બધા. છે તો એ શું છે? મેથડ છે તો કઈક એક્ટિવિટી હશે. તો એક્ટિવિટી છે તો યુ નીડ ટુ લુક ફોર વર્બ્સ. તું નાઉન ગોત તો નાઉન થી તો કોઈ મીનિંગ નથી. નાઉન ઇટ ઇઝ નીધર એન આર્ટિકલ નોર નાઉન. તો તું કેટેગરી ગોત કે which category of word am I looking for? It's a method. Okay, so method must be a verb, but it does not Yes. necessarily have to be a verb.
કારણ કે research method, suppose name the research method હોય, તો what will you look for, a verb or a noun? Noun. Yes, exactly. Because we are talking about the name of the research method. એટલે જો name છે તો you have to look for a noun. But what research method? So to find the answer to this question, you need to look for a verb. Got it. સર્વે હતું આન્સર, મને એ પણ ઠેઠ સુધી સમજાણો જ નહોતું. હા, એટલે હવે નહીં, ખરેખર સમજાણું ને, એમને એમ લખી નાખ્યું ને. ના ના એમ નહીં, હવે તો સમજાણું મને. એટલે પેલા હું વાત કરું તો ક્વેશ્ચન હતું ને, મેં તો કીધું આખા એક્સપેરિમેન્ટમાં એને કઈ કીધું તો નથી કે શું કર્યું એક્સપેરિમેન્ટમાં. હા, એટલે મને પ્રોબ્લેમ પડ્યો. હવે now we have two more questions, but the point is, I don't think we'll be able to find answers to these questions in the paragraph we just. લાસ્ટ. Yes, because the last paragraph also talks about the New Zealand experiment. So logically, it makes sense that we also need to read the last paragraph. Because see, there are 4 questions. Out of those 4 questions, we've already answered 2 from the previous paragraph. So Yes. logically, I just feel that the remaining 2 questions can be answered only after reading the last paragraph. Yes. But that is just an assumption. It may not be true. Yes, yes. It's assumption. Okay. So now, first of all, read out the entire paragraph, then switch on to the Yes. question, right? Okay. The New Zealand experiment also showed a 7% drop in stress level when working fewer hours without any drop in productivity. Wow. આ એક બહુ મસ્ત વસ્તુ છે. Okay, drop in stress levels. એટલે 7% સ્ટ્રેસ લેવલ ઓછું થયું એમ. a decrease in stress. The New Zealand experiment also showed એટલે we have talked about a few outcomes of that experiment in the previous paragraph. Now we are talking about a few more outcomes. એટલે also showed. બાકી તો ખાલી એમ ન કહ્યું. અને રિઝલ્ટ્સ નું results or outcomes. Yes. પ્લુરલ આવ્યું હતું ને, એમાં એક રિઝલ્ટ આ હતું ને એક 7 બીજું આ હતું. ના, બીજું okay, it could be, yes. Yes, it could be. But also છે તો there was no need to use the word also. So you could have directly said New Zealand experiment showed. But that would mean that we have not talked about the results previously. But no, that's not the case. Yes. Okay, 7% drop in stress level when working fewer hours. એટલે ઓછા હતા, એટલે જો 32 વાળું હતું ને, 4 days હતું ને, 4 days week. 4 days week, ત્યારે વર્ક કરે છે ત્યારે 60% એનું સ્ટ્રેસ લેવલમાં ઘટાડો થયો જોવા મળ્યો. Their stress levels dropped by 7%. When working fewer hours without any drop in productivity. So definitely their stress levels reduced, but productivity is the same. Yes, the productivity remained the same. Yes. The chief executive office. Did you understand productivity? Yes, outcomes, results. શું outcomes, એનું result? પ્રોસેસ માંથી જે રિઝલ્ટ પ્રોડક્ટ આવે, કામ કરે છે એનું જે પ્રોડક્ટ. હવે કોઈ પ્રોસેસ હોય. No, we are not talking about process. We are talking about work and employees. હા, એટલે આમાં આના કન્ટેક્સ્ટમાં વર્ક નું પ્રોડક્ટિવિટી એમ. હા, વર્કિંગ એમ. અને શું કેવું પ્રોડક્ટિવિટી નું ગુજરાતી તો ના, ગુજરાતી તો ન કહી શકાય. હા, એ વર્કિંગ મતલબમાં એમ એના વર્કમાં કઈ ફરક નથી પડ્યો. જે વર્ક કરીને પછી જે આઉટપુટ Yes. The chief executive of Certified Life, Tan Robinson, says that
4-hour week boosted the firm's reputation and made it easier to retain staff who might otherwise have moved on. હવે પેલું તો 4 hour નતું, એ 4 day હતું. 4 day હતું. તો મને 4 hour કેમ બોલાઈ જાય? 32 hours 4 day. ઓકે. અને રોબિન્સન હતું, રેબિન્સન, યુ સેડ રેબિન્સન ઓર સમથિંગ. એટલે હું કાંઈ હું 10 રેબિન્સન વાંચ્યું તો આ રેબિન્સન જ બોલ્યો તો રોબિન્સન છે. Got it. હા Chief Executive Certified Life, the 10 Robinson says that the 4-day week boosted the firm's reputation and made it easier to retain રેપ્યુટેશન staff. એટલે રેપ્યુટેશન આપણે નથી કે કંપનીની રેપ્યુટેશન બગડે છે, કંપનીની રેપ્યુટેશન બહુ સારી છે, respect, ઇજ્જત. હા yes, izzat, the respect that they have in the eyes of people. યસ, એમાં બુસ્ટેડ એટલે ઇન્ક્રીઝ થઈ. Increase, yes. એટલે એમ્પ્લોઈઝ ના મનમાં એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સોરી, મનમાં નથી કહેતો, આમાં ક્યાં લખ્યું નથી એટલે પછી પ્રોબ્લેમ આવશે એટલે હું ઓકે. પેલા જ કહી દીધું. હા, firm's reputations and made it easier to retain staff who might otherwise have moved on. એટલે Retain, કે રિટેન સેમ આપણે નથી આવતું એવું જ હશે ને કે રિટેન સ્ટાફ. રિટેન easier to retain staff who might otherwise have moved on. જે કંપની છોડીને કે જતા હોય ઈ રિટેન Yes, yes. સેમ એમ એમાં ને એમાં રહે એમ. The employees will choose to stay with the company. They'll not, યસ, yes, they'll not join some other company. યસ. એક આ હતું બરાબર છે. આ કોણે કીધું? રોબિન્સને કીધું. ઓકે. Who is he? He's the ફર્ધર chief executive of Certified Life. યસ, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફ સર્ટિફાઈડ લાઈફ. ફર્ધરમોર કુપેર્શન. Oh, cooperation. ઓકે, કોઓપરેશન તો ડેશ નો કરાય એને વચ્ચે સીઓ ડેશ ઓપરેશન. ઓકે, cooperation between employees was seen to improve significantly when working shorter hours and term cohesion was significantly enhanced, according to the supervisor. Cooperation between employees, પણ cooperation between employees અને બીજું કોણ? Nee, cooperation, બીજું કોણ નહીં. The word between, what do you mean by between? વચ્ચે. હા, તો between employees એટલે? એમ્પ્લોય ની વચ્ચે હશે. એમ્પ્લોઈઝ છે ને? હા, so between Okay. any two employees, the cooperation between two employees increase. So you don't need some other subject. હું એવું સમજો તો મેં એમ્પ્લોઈઝ એને પ્લુરલ નતો કન્સિડર કર્યું. મેં કીધું એક એમ્પ્લોય એન્ડ પછી મેં એન્ડ કરીને હા, બીજું કોઈ હશે. તો પછી you need some other noun. પણ between employees એટલે અંદર અંદરની વાત છે. હા હા, ઓકે, ગોટ ઇટ. કોઓપરેશન બિટવીન અને એમ્પ્લોઈઝ વોઝ. wait. Between, what's the difference between and among? એવું કહેવાય cooperation among employees. અમોંગ, હા અમોંગ એટલે વચ્ચે જ થાય કહેવાય જ ને. અને અમોંગ ટુ પીપલ કહેવાય. Among two people. અને between more than two people. નહીં, મોર ધેન નહીં, બિટવીન પીપલ્સ. Between people is already plural. Peoples no આવે. ઓકે, બિટવીન પીપલ બે કહેવાય, અમોંગ એ કહેવાય ને બિટવીન એ કહેવાય. એટલું બધું કન્ફ્યુઝ. બે no કહેવાય. Between is always used when you're talking about અમોંગ અસ. two objects or two people. Between યસ. you and me, આપણા બે વચ્ચે. But among is used when you have more than two people or objects. Among three of us, among four of us. અને અમોંગ અસ હોય, અમોંગ ટુ Among પીપલ. us. તો us એટલે પણ us માં છે ને confusion થાય. Us એટલે it could be two people, it could be three people, it could be any number of people. But યસ, when you're two people, you use between and otherwise among. got it. Now just a second, I'll note it. Among more than two, right?
between તો ખબર છે between for two people. Okay. So okay, cooperation between employees was seen to improve significantly. એટલે આવડો આ બહુ જાજુ વધ્યું એમ Greatly improved. કોઓપરેશન. હા Significantly બહુ ઘણું બધું greatly. કોઓપરેશન ની વસ્તુ સારી કહેવાય ને એ બહુ વધી એમ એકબીજાને મદદ કરવાની હેલ્પ કરવાની Hmm. અંદર. When working shorter hours and term cohesion was Nee. significantly enhanced. Wait. Hmm. When working shorter hours. So they're saying that the cooperation between employees increased. But Hmm. when did it increase? They work within 32 hours a Yes, week. when working shorter hours. So Yeah. if you're working for 32 hours, the cooperation will increase as Yes. opposed to working for 40 hours. Hmm. And cohesion was significantly enhanced. નહીં, cohesion ની પહેલાનો word, you did not read it properly the first time. And team cohesion was significantly Team enhanced. cohesion. તમે શું વાંચ્યું હતું એ પેલા? I don't remember, but you definitely did not say team. ટીમે હું ટીમ નથી જ બોલ્યો એ તો મને ખબર છે. ટીમ નતો જ બોલ્યો. Okay. Team cohesion was significantly enhanced. But Enhanced. enhance એ નથી ખબર ને cohesion એ નથી ખબર. Okay. Go back to the previous portion of the sentence. Cooperation between employees was seen to improve significantly. હમ. અહીંયા બધું પાછું એવું significantly enhanced. So now can you relate these two phrases? બે No, સેમ improve જ છે. significantly and significantly enhanced. Do you see some common pattern between these two? Yes. They are synonyms. Improve Okay. significantly કે significantly enhanced કે it's one and the same. Okay. અને એ કોનો cooperation છે. enhance હા, enhance શેનો synonymous છે? improve નો. જો significantly તો બેમાં common છે. You factor out હા, એ તો the word છે. significantly. So what happens when you remove significantly from both the phrases? You're left with improve and enhanced. So that's one and the same. Improve. Okay, got it. And cohesion એટલે cohesion તો મેં છે ને IELTS માં ક્યાંક વાંચ્યું હતું. મને વર્ડ મને ભૂલાઈ ગયો. જો આ બસ આપણે વાત થઈ ને દેખો તો મને ભૂલાઈ ગયો. ઓફિશિયલ ગાઈડ ના ટેસ્ટ માં આવ્યો તો મારે cohesion. Forget about that. Go back to school. Cohesion and adhesion. Two forces. There are two forces. One is cohesive force and the other is adhesive force. બહારનું ને નહીં મને એમ નહીં ખબર પડે અમારે સાયન્સમાં ગુજરાતી વર્ડ આવતા. ઈ પાછું ઈ મને નહીં ખબર પડે તું ગુજરાતીમાં કહીશ તો. એટલે ઈ રેવા દે તો ઈ નહીં ભેગું થાય. Okay. What else? Adhesive. Sellotape. What's the like, do you know the other term for sellotape? Or not the other term for sellotape exactly, but ગમ. no, gum. Yeah. So adhesive is a class of items with which you stick one thing to something else. So it could be gum, it could be favicol, it could be sellotape. So what are these things? So these are adhesives. Adhesive. Adhesives એટલે, but what is the concept behind this word? You're sticking one thing to another. So there are two different things and then you're sticking those together. So that is adhesives are used to stick two different things together. Okay. That is adhesion. Adhesion એટલે એવો force which binds two separate things together. But cohesion is exactly opposite. Cohesion binds two things. Of course, if you want to stick something together, you definitely need two things. If you just have one thing, you cannot stick it to something else. So Yes. there are two things, but the two things are of the same kind. Say for example, there are two apples. Then if you want to bind them together, and
the Apple is not a good example, I know. Uh, ના ચાલે ચાલે. બાંધી દીધા બેયને thread but થી. the basic idea is that when you bind two things of the same kind together, you're using a cohesive force. But if Okay. you are binding to separate to different kinds of things together, then it's an adhesive force. Yes. હા હા જો ઓલું મોલિક્યુલ magnet જો જેવું. સાયન્સમાં મોલિક્યુલ્સ આવતું જો આપણે હા molecules આવતા હા. એમાં અમારે પછી કેન્દ્રગામી બળ આવતું સેન્ટ્રલ ફોર્સ એવું કંઈક. સેન્ટ્રીપેટલ ફોર્સ એવું કંઈક આવતું. હા અમારે કેન્દ્ર ત્યાગી બળ આવતું. હા ના ઈ તું જે કહેશ ને that is centrifugal and centripetal. Those are different from adhesion and cohesion. ઓકે. બોલ તો ગુજરાતીમાં શું કીધું તે એને? કેન્દ્રગામી ને કેન્દ્ર ત્યાગી. ઓકે. એક જકડી રાખે પકડી સેન્ટ્રીપેટલ એટલે રાખીને કેન્દ્રગામી થયું. ઇટ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ધ સેન્ટર. અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ એટલે કેન્દ્ર ત્યાગી, away from the center. It could be. But cohesion and adhesion are totally different. એમાં એક એક્ઝામ્પલ આવતું straw. When you suck water or some liquid from a straw, there are two forces working together. One is cohesion and other is adhesion. The force that causes the water to rise in the straw is adhesion, because the molecules of water are sticking to the molecules of the straw and then they are being pulled upwards. So that is adhesion. And the force that keeps the water molecules together, that is cohesion. કોહેશન આવતું ખરા. સેમ વસ્તુઓને બાંધે છે. ઓકે. Search kar na cohesion adhesion, maybe you'll be able to recognize it if you see an image. નહીં spelling cohesion. કોહેશન રેડી જ છે ને? નહીં e. The action or fact of forming a united wall. આને તો ભેગું કરવાનું કીધું પણ જો યુનાઇટેડ એટલે નીચે physics, the sticking together of particles of the same substance. સેમ સબસ્ટન્સ. ઓકે. જોડવા એમ સેમ સબસ્ટન્સ. હા પણ સેમ. અને adhesion એટલે sticking together of particles of different substance. Adhesion th નહીં th. ઓકે. adhesion. આમાં સ્પેલિંગમાં શું ફરક છે? નહીં ઈ બરોબર જ છે, નીચે જો ને. ઓકે આમ જ જોઈ લેવાનું ને. અહીંયા બસ સ્ટ્રો વાળું જ છે જો. હા એ આવતું ખરી પણ મને ભૂલાઈ ગયું હતું એ શું હતું ને એક્ઝેક્ટલી. હા જો આ જો ફર્સ્ટ ઇમેજમાં straw નો જે particles છે તો the particles of straw and particles of water, they're interacting with one another, that is adhesion. And when the molecules of water are sticking together, that is cohesion. The force that holds the water molecules together. હા એટલે આવતું મોલેક્યુલ્સ ની વચ્ચે જે બળ હોય કોહેશન હોય, અને બે અલગ અલગ તત્વો વચ્ચેનું જે બળ હોય જે એને બાંધતું હોય એ adhesion હોય. હા બરાબર. હા આ બે આવતું તો ખરા, એના પ્રોબ્લેમ બી આવતા ફાઇન્ડ કરવાના. પણ હવે ગુજરાતી વર્ડ હોય ને એટલે મગજમાં જ ન બેઠું હોય. હવે મૂળ વર્ડ શું હતો એ હું જ ભૂલી ગયો. ઓકે. Team cohesion. Okay. So team cohesion. It's another way of saying coordination between team members. Force that binds the team members together. Yes, was significantly enhanced, improved through a binding a team નું હતું એ. According to the supervisor, according to the supervisor. નહીં ફૂલ પોઈન્ટ છે વચ્ચે જો આ તું આખો એનો મીનિંગ ચેન્જ થઈ જાય. જો તું according to the supervisors કરીને quite apart કરવા માંડ તો what does that mean? અહીંયા પૂરું થયું હતું. આ according to supervisor એનું કેવું હતું આવડો આ supervisor. This was told by the supervisors. સોરી ફર્ધરમોર વાળું આજે અને હવે એક મિનિટ. ઓકે ના નથી કેવું મારે. જવા દે. Quite apart. કહી દે ને તંત્ર, વાંધો નહીં. ના આન્સર મળી ગઈ. ઓકે. Quite apart from the benefit at certified life.
Apart from the benefit at certified life, Dr. apart from Graham, the એટલે apart from the એટલે apart from the એટલે એની સિવાય, besides besides, એનો સ્પેલિંગ બોલતો BESIDE. બરોબર સરસ I knew No that way at the side of the next two. append an B- S to the spelling Besides, હા besides. Oh, ho, ho. In addition to apart from. અને ઓલામાં શું આવ્યું હતું? without S. Next. Oh, it is next to the hospital. Your pronunciation was perfect. You said besides, but when it came to writing, I don't know why you did not write S. Okay. તને ખબર જ હતી આવું થશે એમ. You અમુક knew વસ્તુ it. ખબર જ હોય. Okay, got it. Okay, so Uh, quite is just a word used to emphasize the statement hmm, that's going to follow. okay. It's quite little bit એવું હતું ને ઘણી વાર જોવા મળે. It's just there for Quite emphasis. There's no emphasized. other utility of this word. Yes, okay. Apart from the benefit at certified life, Dr. Graham also suggests that such scheme might also address the issue of congestions. Congestion. Okay, sorry, issue of congestion in major city by restricting the numbers going to work each day. Okay. So quite apart from the benefits at certified life. So now we are talking about something which is Benefit. not going to benefit certified life. Hmm. We have already talked about the benefits that the employers and the employees received at certified life. At છે જો in નથી. At Ah, in yeah, this is not a place, this is a firm organization. yeah, And now what we are going to discuss something which is completely different. It's in yeah. stark contrast to what we have discussed before. Stark Hmm. contrast. એવું સાંભળ્યું? ના એવું સાંભળ્યું નથી પણ હવે એનો મતલબ એવો કંઈક થતો હશે તદ્દન અલગ રીતે એમ બીજો Exactly. Contrast એટલે like one is black, another is white. So there's a stark contrast. And there's nothing which is common in those two. They're totally બધી જ રીતે અલગ. બધી રીતે ભિન્ન. કારણ કે એ Quite તો મને જો એ રીતે માર્યો અહીંયા આવ્યું ને એટલે તે મને કીધું ને સર્ટિફાઈડ લાઈફ એટલે મેં કીધું હાલો આવું કંઈક હશે. and stark, spelling of stark. STARK કે એ તો perfect. નહીં. બરોબર જ છે. હા એમ Dr. Graham also suggests that that such schemes might also address the issue. Okay, address the issue એટલે આમાં એડ્રેસ એટલે આ એડ્રેસ નો મિનિંગ મને ખબર છે ઓલો એડ્રેસ નથી થતો એડ્રેસ કરીએ ને એ કેમ કે હાઉ મે આઈ એડ્રેસ યુ. that is also different. Yes, you have three meanings of address. One address is the usual address. You locate a place. So that address. The second address is you address somebody. Yes, address somebody. So how do you address how do you address a professor? If the professor holds a PhD, then you say that Dr. So and so. Yes. So that is a kind of an address. Okay. Respected sir. So that is an address. So you address your professor by saying respected sir Okay. or doctor or Respected whatever. sir. Hmm. You Okay. address a group of people. Okay, one more meaning. Address a group of people. So you're talking to them, you're telling them something, you're addressing them. Okay. And I address, this is yet another. This is also a different address. તો હવે કયો બાકી રહ્યો તો આ એડ્રેસ તો આની સિવાયનો એડ્રેસ So મેં પેલો નથી જોયો. address location વાળો, બીજો address you're addressing somebody, Address. એટલે you're talking about the salutation. હા. Like letter માં જે address હોય ઈ કે so and so dear sir, respected sir, whatever.
ઈ એડ્રેસ હમ પછી એડ્રેસિંગ પીપલ, ધેટ ઇઝ ધ થર્ડ મિનિંગ. અને હવે આ એડ્રેસ હજી એક એડ્રેસ છે. હવે ઈ એડ અને રેસ બે છૂટા કરો તો એનો કઈ એને બને. છૂટા નથી કરવા. એડ્રેસ ધ ઇશ્યુ. Again you made the same mistake. I asked you the meaning of address the issue. I did not ask you the meaning of address the issue. ઓકે, એડ્રેસ ધ ઇશ્યુ, હા. ફ્રેઝ. ઓકે, તો આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો, ઇશ્યુ ને આઈડેન્ટિફાઈ થયો. Wait. What do you mean by addressing people? You're talking to people, you're telling them something. Addressing people એટલે હમ તો ટેલિંગ issue ધેમ. હોય. Let us extend the same analogy here. Addressing the issue. તો તું issue ને કઈ કેસ. ના, ઇશ્યુ ને કહેવાનું હા, ન હોય, પણ ઇશ્યુ ફાઇન્ડ થયો એમ. fine. આને ઇશ્યુ કીધો, સોરી, આને ઇશ્યુ કીધો એમ. Okay, ઇશ્યુ જોવા મળે. let us go with that meaning. તો શું થાય એનો મતલબ? Graham also suggests that such schemes might also address ને બદલે replace it with find. યસ, So ફાઇન્ડ ધ find ઇશ્યુ, the issue of congestion in major cities by restricting the numbers going to work each day. તો doesn't make any sense. કાંઈ meaning નીકળે છે sentence નો? મને તો કન્જેક્શન નો મીનિંગ એટલે નથી તને ખબર. સમજાણું જ નથી તો meaning તો સમજતોય નહીં નીકળે, રહેવા દે. એટલે તો ઈ નીકળવાનો જ નથી મીનિંગ. એ બરોબર છે. હવે કઈ રીતે એક્સપ્લેન કરવું? આ એડ્રેસ Go back to the previous paragraph. ઓકે, ઉપર ક્યાં હતું? Work out. The employees themselves worked out how all the necessary tasks. તો અહીં શું હતું? There were employees, there were problems, and what did they do to the problem? Hello. ના, અવાજ આવે છે. ઓકે. હા, પણ તું કંઈક બોલ તો ખબર પડે ને. ઓલું થઈ એમ થાય કે બંધ થઈ ગયું. હું મેસેજ કરતો હતો. ના, હું મેસેજ કરતો હતો તને. What happened? There were employees, there was a problem, and what did the employees do? એમ્પ્લોઈઝ ડુ ધ Worked out એટલે શું હતું? વર્કડ આઉટ એટલે રિઝોલ્વ. They solved the problem. So now go back to the last passage. હવે શું કીધું એડ્રેસ. એને? ઓકે, એડ્રેસ એટલે અહીંયા, હા, એડ્રેસ ધ ઇશ્યુ. ઓહો, રિઝોલ્વ ધ ઇશ્યુ. હા, હવે આવ્યું. ગોટ ઇટ. હા, એડ્રેસ આવી તો જાત, પણ ફ્રેઝ હતો ને એટલે થોડોક વાર લાગે. ઓલા ચતુર જેવું છે, લિટલ સ્લો ઇન હિન્દી. મારે આખી ટોટલી સિચ્યુએશન અપોઝિટ છે. હા, લિટલ સ્લો ઇન ઇંગ્લિશ. સ્લો ઇન ઇંગ્લિશ. તો Might હવે also congestion in major city by restricting the number going to work each day. એમ નહીં. હવે અહીં છે ને એક બહુ ખતરનાક વિચાર આવ્યો. Numbers going to work each day. Does it make any sense? No, Can numbers go to work? Can you no. say that 5 is Numbers, going to work, 6 is going to work? the numbers એટલે ઈ ઓલા નંબર છે, એમ્પ્લોઈઝ ના નંબર્સ ની વાત કરે છે. હા, બરોબર. The number of employees who are going to work. બરોબર. Going to work each day. હા, વર્ક each day. કઈ નંબર 5 ને 6 ને 10 ને એવા તો નો જાય વર્ક. એ તો હા, એ તો બરાબર છે. That is obvious. So we are talking about the number of employees who are going to work each day. So what happens if more number of people go to work every day? તો ટ્રાફિક થાય. Traffic થાય, exactly, traffic થાય. Because the space that you have is limited. But if Yes. more people start using that space, then obviously there will be શું થાય? ટ્રાફિક થાય, Congestion થાય. congestion થાય. હા. ઉપર I'll note down. હા, congestion એક મારો વર્ડ આવ્યો હતો, describe when you stuck in traffic. Yes. આ ટ્યુબમાં આવ્યો હતો, પણ ત્યારે મેં છે ને આને
ઈ સેન્ટેન્સ માંથી આ વર્ડ જ કાઢી નાખ્યો હતો એટલે મને યાદ ન રહ્યો. એટલે you can predict that by analyzing the last portion of the sentence. When more number of people are going to work each day. So what happens when more number of people go to work each day? There'll be traffic, there'll be congestion. Yes, they may problem with they may suffer with the traffic. You don't suffer with traffic, you suffer They because of traffic. suffer because of traffic. એના કારણે તમને તકલીફ થાય ને કઈ તમે એનાથી ના ના હા એના કારણે બરાબર છે cause of. okay. So I guess this should be clear now. Yes. So what is this person saying, Dr. Graham? He said he found he might also resolve the issue of congestion in major city by restricting the number of numbers going to work each day. એને આ રિસ્ટ્રિક્ટ કરી નાખ્યું એવરી ડે કામ કરવાનું એનાથી એમણે એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો ટ્રાફિક નો Graham, did Graham solve any problem? Did he restrict the number of people going to work each day? એને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી કર્યો એને સજેશન આપ્યું છે. Did he suggest anything? Yes, Graham also suggests that. What did he suggest? Which scheme did he suggest? Okay. You understood this, addressed the issue, you understood that there was traffic and there was a lot of congestion, and then you're restricting the number of people who are going to work. But okay, but which scheme are we talking about? સ્કીમ એટલે એને તો don't forget the context. What are we talking about? We are talking about some experiment. Yes. We are talking about which experiment? What's the name of the experiment? Experiment no name. Name of the experiment is work-life balance. Now, look at the questions. Survey. Which research method was used? What's the name of the experiment? New Zealand experiment. So we are talking about New Zealand experiment. So don't get lost. Don't get lost. Such schemes. So which scheme are we referring to? આવ્યો એમાં એવું છે બેટરી લો થાય ને એટલે ઓટોમેટિક ઓલું થઈ ગયું ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય હા હા ઓકે એટલે ઈ પેલું આપણને ઇન્ડિકેટ કરે ઓકે ગોટ ઇટ સો ઇટ્સ અ ન્યુઝીલેન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ સો what did you say? Okay, which scheme are we referring to? Which scheme? Yes. See, what is he suggesting? He is suggesting that such scheme એટલે we are talking about some scheme. We don't know which scheme right now. What is that scheme doing? It might also address the issue. Might also. This person is not saying that this scheme will definitely address this issue. Might. There is a possibility. It's might. Yes. Okay. Possibility of. Wait. Now there's one more thing that I would like to talk about. May and might. What's the difference between may and might? બે સેમ જ થાય હવે એમાં કઈ પોલાઇટનેસ નું છે થોડું ના પોલાઇટનેસ વાળું શું થાય may can I model auxiliary is more polite than can I. So may ne can e politeness વાળું થયું. Okay, that is fine, but I am asking you the difference between may and might. It may be done or not.
may be done. It So it might expresses possibility, probability. probability. અને અને might, it might be must હોય તો compulsory છે, might તો શાયદ. તો may and might both express possibility. Yes. So what's the difference? Why not may also? Why might also? Schemes may also address. એ may use કરી જ શકે ને, શું કામ ન કરી શકે? ના, the meaning changes. જો may એટલે it expresses a possibility, but it's a weak possibility. It might happen, it Okay. might. હા આવું આવ્યું હતું, weak possibility and strong possibility. Yes, Might absolutely right. expresses so the probability of an event occurring is higher when you use the word might, but the probability Yeah. is pretty low if you use may. એટલે આ જો અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય. may stands at the lowest rung, then comes might, and finally we have must expresses 100% possibility, may expresses very low probability, and might is somewhere in between must and may. Yes. Okay, got it. Might also address the issue. Might also address the issue of congestion in major cities by restricting the number of the numbers going to work each day. Days. So if you are working for 32 hours a week, that means you're only working for 4 days a week instead of 5. તો તમારે આન્સર આપી દીધો, which scheme? અરે રે મેં જ આન્સર ગોતવાનો તમારે આપી દીધો છે. પણ હવે જવા દે, થઈ ગયું. એટલે ઈ શું કરે છે, if you are going to office for 4 days a week instead of 5, so there will be one day on which there will be less traffic on the road. Why? Because employees of certain company are not going to office, so there will be less number of people. Yes. So traffic ઘટી જાય. હા, એટલે એને No, solve suppose there are કરી. 5 factories in one area. Say for example, on Monday, factory A's employees have a holiday. On Tuesday, some other factories employees have a holiday. So every રીતે, instead of 5-day week, if you have a 4-day week, then the amount of traffic on road can be controlled. અને restrict એટલે શું restricting the number going to work એટલે restrict નો meaning. કરી દઉં, આમ બંધનમાં લઈ લઉં, restricted. તો that is one meaning, પણ અહીંયા બંધનમાં લેવાની વાત એટલે kind of a better word choice would be control the number going to work each day. I guess your headphones are disconnected. બરોબર. વાંધો નહીં, આમાં ચાલુ રાખ. પછી Roland Gillespie, workplace relations minister in the New Zealand government, described the finding as enormously encouraging and said that he was keen to see business experiment with similar new and improved work model. Okay. Enormously encourage. Enormously એટલે enormously નથી ખબર. ના, enormously એવું કેવું પણ an elephant has enormous ears. અરે એને નહીં, પણ મને ખબર ને, an elephant has enormous ears. enormous ears. એના બહુ મોટું enormously એટલે વધારે. મોટું, બહુ વિશાળ, massive.
તો enormously encouraging એટલે very much encouraging. વિશાળ encouraging. વિશાળ તો ન કહેવાય પણ very much encouraging. Because encouragement is not a physical entity, so you cannot say it is very large. It's something abstract, so it's very much encouraging. And પછી આ કીન તો હમણાં આવ્યો હતો કે Can you? He was keen to see the business experiment. I'm keenly awaiting my result. Keenly awaiting my result. Eagerness. Yes, eagerness. Eagerness. લખવું પડશે. EAGERNESS. Eagerness, yes. ડબલ જી નો આવે ને એમાં? ના ડબલ જી નો આવે. લખવા આપણે EA. ઓકે EA જો પ્રોબ્લેમ. Eager GE. મેં આમ EA તો લખેલો જ છે રાઇટિંગ માં. GER જ છે ના બરોબર જ લખ્યો છે. ત્યાં છે keen. Okay. Said that he was keen to see business experiment with similar new and improved work model. New and improved. So we are talking about some work models that were not seen before. Some unprecedented. Google this meaning. Google the meaning of unprecedented. I am not supposed to see business experiment with the similar new. Okay, similar new. Totally different, similar. Similar new and totally different. Starting thing. Roland, I don't know how to pronounce this. Chelepsy or something. Workplace relations minister in New Zealand government. So he is the workplace minister in New Zealand government. Described the findings. So the we've already talked about the findings of this experiment. The findings results or outcomes. So he is describing these findings as enormously encouraging. So it's really very encouraging. And he says that he was keen to see businesses experiment with similar new and improved work models. So what is he wanting to see? So he is eager to see something. What is he eager to see? He wants businesses to experiment with what? With similar new. Similar, he does not want businesses to copy this exact same experiment. He just wants businesses to borrow a few ideas from this experiment and then come up with their own experiment. He does not want to employ this exactly same model, but similarly new. એટલે થોડુંક મળતું આવતું હોય એવું. He does not want an exact replica. એટલે similar new એટલે મેં તને કીધું totally different. તો if you are doing something new, it could be totally unprecedented. એટલે there was no parallel in the past. Precedented. PRECEDENTED. So never done or known before. So there was no equal or there was no parallel of that thing before this moment.
એટલે ઈ unprecedented થયું. તો unprecedented is something totally new, totally different, radical. Radical, RADICAL. એક મિનિટ હમ થાય ઘણી વાર. અને જો unprecedented એટલે never done or known before. It's something totally new. તો precedented એટલે It's ever done. ever done no કહેવાય, it was done before. હા, never no ever. So now go back to the passage. તો અહીં એણે કીધું છે similar new. એટલે it is not radical, it is not completely different, it is not unprecedented. It is very similar. એમ એના જેવું છે, લાગતું વળગતું કંઈક. Similar new and improved work model. So the model is very similar to the one which was described in the New Zealand experiment, and he also wants the businesses to experiment with it and improve that work model. So obviously, if you're improving something, it is not an exact replica. It has to be similar, but it is not exact. Yes. Yeah, you are totally right. Pachi, meanwhile, Okay. Meanwhile, certified life has plans to see the 4-day week implemented long term. okay, meanwhile એટલે Meanwhile, એટલે means in the meanwhile. in the meantime, In the meantime. during, એટલે ઈ જ્યાં થાય છે ત્યાં સુધીમાં વચ્ચે વચ્ચે આપણે કરતા છે એના જેવું. આપણે means માં ન થાય, meanwhile. ના, then it is totally wrong. એવું means નો થાય. Meanwhile એટલે in the meantime, એટલે like we are doing something and it's going to take a while. So suppose you are compiling code and it's going to take say for example 30 minutes. So you cannot sit in front of the screen for 30 minutes. So what do you say? In the meantime, let's have a cup of coffee. એટલે ઈ થાય છે ત્યાં વચ્ચે આવું કરવાનું એમ. તો હું એ જ કહું છું ને, તું memes જોતો એમાં ખબર વચ્ચે આવે meanwhile. અરે તું memes બોલ્યો, હું means સમજો. અરે યાર, ઓકે. મને બરોબર, મેં ખોટું સાંભળ્યું. meanwhile એટલે હા, કોઈ કામ કરતો બીજું કઈ કરો. હા, ડાબે દોઢે આપણે બીજું કઈ કરતા હોઈએ. Certified life has planned to see the 4-day week implemented long term. So this was just an experiment. આ જે 4-day week હતું, it was just an experiment conducted with a limited number of people. But now, after seeing the benefits of a 4-day work week, this organization, this firm, Certified Life, is planning to implement this the long term. એટલે permanent એને કરવું છે for many years. And it may become an initiative that is replicated in other companies. So other companies might copy the same model. Replicated એટલે copied. Okay, got it. So now we will Look at the last two questions. Yes. Yeah. Which group of people reported this together more closely during the New Zealand experiment? Okay, don't answer this question. Don't answer this question. Don't even look for answers. I want you to pick the keywords that will help you to find the answer. Which are those few words that will help you locate the answer in the passage? Cooperation. Cooperation, work together. Okay, work together closely. Yes. So now you have a few words. Which group of people? Okay, which group of people? So you need to look for a team or maybe a collection of people. Yes. And reported that એટલે Reported that. People reported that.
નહીં, ગ્રુપ ઓફ પીપલ હતા, પણ એને શું કર્યું? વોટ ડીડ they do? They do. They doing. They doing નહીં, they are doing. They are doing cooperation. નહીં. Improve the cooperation between each other. Are the group of people improving the cooperation? What is the question? નહીં. This group of people reported their staff work together more closely during the New Zealand experiment. So wait. Here's the thing. Which group of people reported that staff? So what do you think? Are we talking about the employees, or are we talking about people other than employees? Employees. Wait. If you say that group of people refers to employees, then will employees report to staff? Staff એટલે employees થયું ને? તો will employees report to other employees? No, તો તો કોણ હોય? Who will report? other employees. Sorry. તો એ તો obvious છે ને, employees તો employees ને report કરે જ નહીં. That's why. Managers, executives. So we are talking, that is important. હવે group of people છે, તો suppose employee માનીને હાલ્યો તો તું કે કાડા આવડે જવાબ જ ગોતી આવે. Cooperation. તું ઈ પકડવાનો છે, પણ ઈ that is not the point. You need to understand the question. આ જે group of people છે, ઈ કોણ છે? Group of people એમ્પ્લોઈઝ છે, પણ એ કોના અંડરમાં આવે? એક્ઝિક્યુટિવ વાળા, પછી આમાં 2-3 નામ હતા ને. રોલેન્ડ ગિલિપ્સ વાળા. ઈ તો જવા દે. સિમ્પલ વસ્તુ શું છે કે એક સ્ટાફ છે, તો ગ્રુપ ઓફ પીપલ છે, ઈ સ્ટાફ તો નહીં જ હોય. Otherwise, what is the point of one staff member reporting something to other staff member? નથી. તો ગ્રુપ ઓફ પીપલ સ્ટાફ સિવાયનું બીજું કોઈ હશે? ઓકે, એક્ઝિક્યુટિવ છે, મેનેજર્સ છે. તો ઈ શું કરે છે? They are reporting. એટલે reporting ને suppose let us replace it with simple word saying. What are they saying? Group of people ne jaha de managers. Managers are saying that staff work together more closely during New Zealand experiment. એવું કહી શકાય? Now look for the answer. આન્સર What is the question? What are you okay? What are you trying to find? of the people Who? who is reported. Each group of people So are you finding the name of any one person? Group of people. Yes, you need to find the name of a group of people. એટલે હું ક્યારનો group of people ની પાછળ પડ્યો છું. બરાબર. Okay. Up to my. અને ઈ તને ઇન્ફોર્મેશન મળશે ક્યાંથી? What did this group of people say? This group of people have said that staff work together more closely during New Zealand experiment. So you need to find this. Staff work together more closely during New Zealand experiment. If you can find the paraphrase of this statement, then somewhere near those sentences, you'll be able to find the group of people who have said this. એ તો લોજિકલ છે કે જ્યાં સ્ટેટમેન્ટ હોય ત્યાં જેને કીધું હોય ને. Now try to locate it. According to the supervisor. તો સુપરવાઇઝર આવવું જોઈએ. સુપરવાઇઝર. સુપરવાઇઝર ભાઈ આવવો જોઈએ. ત્રીજો અને ઈ એમ્પ્લોયી નથી, સુપરવાઇઝર છે, મેનેજર છે. હા.
supervisor. પછી according to Dr. Graham, what problem outside the workplace might be addressed by working shorter hours? By working shorter hours. હવે આમાં તો પહેલા તો ઈ નો ફાઇન્ડ કરે, ઈ નો ફાઇન્ડ કરે. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરે? ડોક્ટર ગ્રાહમ. બાકી એને કરે પેલા ન્યાય પૂગી જાય આપણે. ડોક્ટર ગ્રાહમ થી કરીશ ને તો ઈઝી પડશે. ઓલું તું ગોતવા જા, હવે આનું ક્યાંક તું સિનોનિમ ગોતવા જા, વર્ક પ્લેસ માઇટ બી એડ્રેસ્ડ બાય વર્કિંગ, તો it'll be a little more difficult. ડોક્ટર ગ્રાહમ મળી ગયું તો you know that the answer is in this sentence. તો હવે now you have shortened your scope. Team might also address the issue of congestion. અને ક્વેશ્ચન શું છે? According to Dr. Graham, what problem outside the workplace might be addressed by working shorter hours? What problem? Congestion, traffic. અને the congestion or traffic, it's not a problem of this company certified life. It's a generic problem. It's a problem outside the workplace. From the Yes, quite apart from the benefits of certified life. So this problem is definitely not a part of the workplace. It is somewhere outside the workplace. આજનો આન્સર જોઈએ. એટલે જોવાનો છે 23 થી 26. હા, ક્યાં છે? 23. આ તો ઓકે ઇન્સ્યોરન્સ. હું એબીસી કેમ આવતું છે? હા ઇન્સ્યોરન્સ એ તો આપણે બેડા સર્વિસ. હા બરાબર છે. સુપરવાઇઝર, કન્જેશન. હું તો તને કહું ને તો મને આ કન્જેશન તો કોઈ દી આન્સર મળતું જ નહીં, કારણ કે મને ઈ જ ન ખબર પડે તો હું હાથે કરતો જ ને કન્જેશન નો મિનિંગ આવો થાય. ઈ તો બરોબર છે. હવે તને વર્ડ ના મિનિંગ ની જ ન ખબર હોય તો આપણે આન્સર જોઈ લેવી. આપણે તો હાથે 40 આઉટ ઓફ 40 આવે. that is immaterial. You need to understand the passage. હું તને તું આન્સર તો ઠીક છે, તાર જો હોય તો જો, એનાથી કોઈ મતલબ જ નથી. તને તે વાંચ્યું હોય તને સમજાવવું જોઈએ. That is the only thing. આ રીતે ગણે તો 40 આઉટ ઓફ 40 આવે. પણ બહુ વાર લાગે. જો તું સરેરાશ વિચાર કર ને તો એક પેસેજ અને એક પેસેજ ના ક્વેશ્ચન આન્સર માં આપણને ઓલમોસ્ટ 1 કલાક જાય છે. સરેરાશ 1 કલાકે એક પેસેજ, એટલે એક પેસેજ નહીં, એક પેરેગ્રાફ. સોરી, પેસેજ નહીં. હું એ જ કહેતો તમને 1 કલાકમાં એક પેસેજ. And in the real exam, you'll have around 4 to 5 paragraphs in one passage and 3 such passages. So around 15 paragraphs. તો આપણે જે સ્પીડે કરીએ ને એ સ્પીડે કદાચ 15 કલાક થાય. હા, પણ પોઈન્ટ એ છે કે જો તું તને એક એક વસ્તુ જો તરછંટ સમજાઈ ગઈ હોય ને તો નો વાંધો આવે પછી. હાલ હવે હું રાતના 9 9:30 કરું પાછું. હા એટલે તું હા નહીં સમજ. હું ઉઠીને એટલે હું ઉઠીશ ને તું પછી કરજે. પણ મારે રાતના 12 વાગે પાછી યુનિવર્સિટી બંધ થઈ જાય.